Cześć wszystkim, jestem Krotor i wracamy do Alana Wake 2. Ostatnio skończyliśmy na tych łamigłóweczkach. O właśnie, to była trzecia. Gdzieś tu na zewnątrz pojawił się też wilk, którego jeszcze nie załatwiliśmy. I myślę, wracamy teraz do Bright Falls. O ile przypomnę sobie, gdzie się to wychodziło, chyba tutaj. Może warto na mapę zerknąć. Pojemnik tutaj jest jakiś, o? Może podskoczy na szybciutko. A, na kłódkę. No cóż, mniejsza z tym. Droga powrotna jest do tyłu na lewo. Okej. Myślę, że jeśli nic po drodze nie wyskoczy, to widzimy się przy samochodzie. O, jakaś syrena. Chyba z góry od tej stacji nadajnika czy czegoś takiego. O, jeszcze tutaj pójdę zobaczyć, może tu coś, nowa interakcja jakaś. Niestety nic. Dobra, idźmy zobaczyć tę stację. Złowrogie dźwięki. Ciekawe, czy tam też Casey podszedł? No zapewne to też słyszał. Ciche nie jest. Shotgun przodowany, życia pełno. Dźwięki coraz głośniejsze. Jesteśmy na miejscu. O. Na czerwono się świeci, coś dziwnie. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's Okay. an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Da się to jakoś wyłączyć? Coś posprawdzać? To jest to śniadaniuwa. Chciałbym wiedzieć, co z tym jest nie tak. Nie, no tu jest ta stara notatka. Tutaj tylko, że wykryto aktywność. Tutaj ten panel, co on przeglądał? Dobra, trudno. Nie wiem, co z tym mogę zrobić, a nic tam nie było do interakcji. Zakładam, że coś wyjdzie potem z tym dopiero. Albo może się tu zjawią ci główni od tego FCB. Dobra, zobaczmy, co będzie dalej w miasteczku. Co Alan Wake powie. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Ciekawe, czy szeryf się pojawi. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom.
Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. No, tego bym się nie spodziewał, że mogła się utopić pod prysznicem. Przynajmniej z tego, co wynikało z słów Ross z knajpy. Kurde, tak teraz patrzę na tego Casey'ego, to przypomina trochę... Jak on się nazywał? Z Half-Life'a? He-Man? Nie. Nie pamiętam. Ten z Half-Life'a. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about nie the przeklinaj. pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. O, te drzwi są otwarte. Ślad krwi na podłodze? I remember. Przy umywalce. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house man, Gods of Asgard, is here. Inicjacja. I'm a talk show tonight. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Okej. Ciekawe, że w taki sposób przejmujemy kontrolę nad Alan Wake'iem. Zobaczmy, co tam w telewizji. To chyba już rzeczywista postać, a nie z gry. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan.
This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly. Śmieszne, śmieszne. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Schizy. Kurde, nie przeszukałem pokoju, a tutaj się przenieśliśmy. Hello? I teraz nie wiem, czy w całym tym pokoiku coś było, zanim Something's not right. telewizor oglądałem, czy nie. Tutaj, czy tutaj? Tu się świeci, więc idziemy tutaj. Nie ma latarki. Ale uniki da się robić. No dobrze. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Zamknięte. Co tu mamy? Szatnie. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Starzy bogowie Asgardu? To chyba te lodowe giganty, czy coś, nie? Nie, głupoty gadam. W sumie jakie byli starzy bogowie Asgardu?
Muszę się doedukować w takim razie. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Moja interpretacja wieloświata. Casper Darling. Dobra, lecimy dalej, nie ma co. Karta. Wprowadź kod. Skąd ja mam jakiś kod znaleźć? Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. 665. No jest git. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Latarka, latarka, no kurde, no. Zima, zima, do domu daleko. A broken transmission I couldn't quite make out. Kurwa, nie pokaż mi takiego What was that? A message? Impossible to say. O, coś wywaliłem. Cisza i napięcie. Nie wiem, czy przerywać to gadaniem? Czy się popsuje klimat? Wszystko pozostawiane. Trochę jak to mi przypomina to Dead Island. Też tam było wszystko takie zawalone torbami i wszystkim. O. There was something in the studio with me. I had to get out. No shit. Kurwa, najwyżej zginiemy, nie? O, jakimś picem dobrze poszedłem chyba. O, gra zapisana. No i przejebane. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Kurde. Nie mam celu. Inicjacja. Board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far, but other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. O, własna tablica, tak jak Saga ma? No to wychodzi. Przebudzenie w środku koszmaru. Szczęście talk shock. Myślałem, że wróciłem do Nowego Jorku. Ale nic mi tam nie pasowało. Byłem uwięziony w Leżu Mroku, w innym koszmarnym świecie. Pokój pisarza był moim bezpiecznym miejscem. Moja twórczość wpływała na to, co się działo na zewnątrz. Próbowałem pisać, żeby stąd uciec. Moja powieść nazywała się Inicjacja. Pisząc powieść, przeniosłem się z pokoju i mogłem szukać drogi ucieczki. Próbowałem wiele razy, bez powodzenia. To miejsce sprawiało, że zapominałem. Wszystko, co powiedział Dor, wydawało się prawdą. Czy to wzięło się z mojej twórczości, a może z innego miejsca? Leżę mroku w pułapce, musisz pisać, aby uciec. Strzeż się zgrzyta, list, czytaj to. Okej. Wróć do pisania. Nie mogę jeszcze gdzieś tutaj iść, wyjść? Dobra, wróćmy do pisania.
I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Powolna historia. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Pączuszki. Zaraz. Szukam. Co tu mogę jeszcze wziąć? Bo ostatnio. O, coś spadło. Gdzie widzę? Dobra. Chyba nie ma innej opcji. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. Coraz dziwniejsze się to robi. Te przeskoki między filmami. The city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Kurde, pomieszane się to robi. Będę jeszcze musiał za każdym razem spieprzać przed tym zgrzytem, to w ogóle będzie ahoj przygoda. Co za ślady tutaj, przepraszam bardzo. Co, jestem w TVN-ie? Obsrany stół? Latarkę by chociaż dali, nie? Ale idziemy tutaj. Nie idziemy tutaj, żartowałem. Da się tym razem? Nie da się. Czy da się? Nope. Ja tym będę. Pozmieniali mi świnie.
5, 6, 5. Unik. Lampka, lampka. Telewizor cicho, cicho. O, tu jakaś kolorowa fajna. Też nie. Gdzie ja na jakąś lampkę tu znajdę? I pewnie znowu Zgrzyt tu przyjdzie, skubany złapie. O, już go słyszę. Tu jest lampka. O! Na wszelki wypadek. Hello? Co tutaj mamy? O, mapa. Pokój dozorcy, stołówka, zdjęcie Alice. Czemu pokazują, gdzie jest zdjęcie Alice? Dzień dobry. No rain. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Co ty głupoty gadasz? Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Co ty pierdzielisz? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Okej, czyli zapalać What do you światełka. want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Dziki. Ty, ale jak stąd uciekać? Escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Jakieś motywacyjne to jest, przepraszam, czy co? Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I Też had to pewnie trust the uwięziony. basement would get me out of here. Piwnica tu? Nie, tualety. Scena. Tu czy tu? Przyjazne dźwięki. O, światło przynajmniej zapalone troszkę. Przyda się ta latarka w końcu. Nie wiem, czy dobrze zamykam drzwi, ale skoro ostatnio nas gonił właśnie od sceny, to stwierdziłem, że warto. To co? Wygląda jak trochę jak ryj świni. Tylko jeszcze właśnie bez naciągniętej góry. A, ciemno.
do światła. O. An old lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me? No, ładna. Aniołek świecący. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Mogę ją zaświecić, czy raczej? I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Użył ładunku światła z angielskiej lampy, żeby ujawnić drogę. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was tutaj. humming. The bulb glowed. It held the light now. Okej. Kurde, dalej nie mogę jej zaświecić. Ale coś tam z tyłu. Czy tu też mogę? Nie. Wychodzi na to, że tylko niektóre światełka. I felt another surge from the lamp. I could use it again. A to jest w ogóle mapa. Proszę mi ją dać. A, nie to. Użyj światła, żeby się wydostać. Dobra, to idziemy dalej. Teraz będę po każdych lampach patrzał się jak dekiel i czy mogę coś odpalić z nimi, nie? Tylko skąd ja mam wiedzieć, które ja mogę odpalić? To jest też pytanie. Dobra, idziemy wzdłuż wyjścia. Exit. Exit tu. W lewo, tu do góry. Ciekawe, czy nie będziemy musieli tędy znowu iść. Nie no, z kółko robimy. O co chodzi z tym znacznikiem po prawej, z tą żarówką? Nic mi to nie mówi. Mapa by się... O, tam jest wyjście. O. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. O, aż się Carved out przydupił. something new from the darkness. Kurde, podmianki jakieś. Dobra, otworzymy te drzwi teraz, no bo... Teraz przynajmniej się tu świeci. A, tu jest exit, może. Oho, tu będzie przyjemnie, coś tak czuję. Brak ładunków. Co znaczy brak ładunków? Co się wyrzucę po ładunki jakieś? Nie wiem. Aha, teraz ogarniam ten latareczkę, czy co to było? Ten znacznik. Pokazywało mi, że mam ładunek po prostu. Czyli stąd wezmę ładunek. Taki system. Okej. I tu muszę mieć ładunek. Po co tam był ten balkonik? The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind.
twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. That's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Ulala. Okej, wygląda na to, że kolejny rozdział za nami. Teraz Alana w ogóle posrało z tego, co widać. No ale taki bardziej opowiastkowy fragment. Dużo właśnie takich historyjek, filmików już z prawdziwymi aktorami nawet. Fajna rzecz. Choć troszkę potem namieszane było, ale ma to jakieś, powiedzmy, ręce i nogi. Łącznie w tej historii. Dobra, myślę, że tutaj skończymy ten odcineczek. Przy tej muzyczce. Dzięki wszystkim za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Forever